And because there are many things competing for death, there is nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we are deliberately allowing a GMO into this country. Hiyo ni message ya Cabinet Secretary of Trade, Moses Kuria. Anaambia wakenya. Deliberately adding what? Because there are so many things competing for what? For death. Sasa GMO should be one of them. This is a message from a Cabinet Secretary kwa nchi ya Kenya. Wewe kama Mkenya, huyu Moses Kuria ukimwangalia na hii message yake, wale watazidi kuisoma ama ndasoma mara ya pili. Wewe ni mmoja watu wakatuluna unasumbua. Nacha nisome mara ya pili kwa wale hawakusikia. Being in this country, you are a candidate for death. And because there are many things competing for death, there is nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we are deliberately allowing, get this, that is why we are deliberately doing what? Deliberately allowing GMO into this country. Moses Kuria, Trade CS, anaongea hivyo. Wewe kama Mkenya, as we discuss mambo ya Eldoret, nataka tu discuss mambo pia ya message ya Moses Kuria. As a Cabinet Secretary, does his tongue worth such a statement? Nani anataka kutupatia maelezo? Mwalimu, umeelewa mada zote mbili? Haya. Unenye sijaelewa hata moja. Haya, sawa. Nisipoelewa uko na hakuna shida kufafanulia. Very good. Asante sana Bwana Spika na wabunge wenzangu. Kwanza kabisa yale ambayo yanafanyika Eldoret is a message to the father of watu kutoka Eldoret. Huyu mwizi mkubwa, watu wakwao walikuwa nangojea ingie katika uongozi, ndiposa waonyesha kwamba wanajua kuiba. Unaibia wafanyabiashara peupe mchana. Wewe ulikuwa unaiba zile fedha tumeweka kule kwa serikali. Sasa watu wako nao wametoka kuiba moja kwa moja. Na tunaona hata uzungumzi hilo. Hiyo hatutalisema sana kwa sababu wale wanafanya yale ambayo kiongozi wao amewafunza kufanya. Nikirudi kwa Moses Kuria. Moses Kuria akizungumzia kama kuna mtu ameona kifo na macho na tunaweza sema kwamba ni maiti ambayo inatembea ni Moses Kuria. So Moses Kuria, you have nothing to lose even if you die now, because you know your days are limited. You don't have hope in living. Ulishapoteza hope. Mtu mgonjwa ambaye ameepuka kifo mara kadhaa anazungumza kama mtu ambaye tayari amekufa tayari. We don't fear telling you that, Mr. Moses Kuria. These are lives of Kenyans ambayo unalinganisha na kifo. Wewe kufa. Please die. We don't know why God still leaving some people to kutusumbua duniani. Moses Kuria, shetani anakungoja Jehannam. And we as Kenyans, we are not ready to die right now. It is still early. Mr. President, I can see and I see ya kwamba unaona wale watu ulichagua kuweka afisini. My friend, do we live to reduce chances of us dying or we live to increase chances of us dying? Moses Kuria, kwa nini unaendanga hospitali? If you don't fear death, why were you admitted in hospital? Okay, why did you go to hospital first of all if you don't fear death? If you are an agent of death, kama ulikufa na shetani akakurudisha kwa minajili ya kuangamiza Wakenya wengine, ushindwe. Hiyo shetani yako rudi nayo kaburini. If we are, kama tukona by staying in Kenya, kama tunahusika na kifo, uwa familia yako yote kisha ujiue. That GMO, take it to your mother, to your father and to your kids. My friend, ujui chungu ya kifo. Uliza Moses Sankok.
Sankoka alicheza na kifo akasema Raila alitoa mtoto wake sacrifice. Yeye wake alikufa, sijui ilikuwa sacrifice ya kwamba yeye atoke kwa kilema. Mpaka saa hii bado ni kilema. So Moses Kuria, stop playing with our heads. This is a fact that you need to know. Kenyans' lives matters, and everything that can endanger our life tunajaribu kuikashifu. Ni dhahiri kwamba unajaribu kutuambia kinagaubaga ya kwamba mahindi hii ya GMO ni sumu. Kwa nini mtuletee sumu? Nani alikwambia tunataka kufa? Wewe si ulitoroka kifo? Mbona ukubaki hospitalini ukufe huko? So if you think that you are going to tell us anything to do with death, die fast. In fact, you wasted a lot of money kwa hospitali. Ungeenda huko ukufe. Ungekula GMO ukufe. If you know that it is living in Kenya tayari tuko na vitu mingi sana to expose kwa death. Mbona mnatuletea mengine? In fact, by giving President Ruto power, hiyo inatukaribisha na kaburi yetu zaidi sana. So stop telling us nonsense, Mr. Moses Kuria. We are very bitter with you. Na tunakuambia, na ukitaka kujua machungu ya kifo, tutakujia hiyo miguu yako. Don't stop playing with the minds of Kenyans. We are tired of this your nonsense. Kwani tunaongozwa na watoto? Are you a kid? Don't you know how to articulate your points as a minister, as a CS? Moses Kuria, akili ni nywele na naona umeodhefika. Ni aibu sana ya kwamba kiongozi anazungumzia kwamba tuna increase chances ya kukufa. Tuongoze list ambayo inatu expose to death. Moses Kuria, ulaaniwe. If you are an agent of Illuminati, please declare yourself very now. We are tired of this pretense. Mr. President, let's call you Mr. President, though you are not my president. That is a fact. And I'm very surprised that my very learned friend Mr. Were ati unasema mnampenda. Stupid, penda yeye peke yako. Sisi kama watu wa kwetu tumekataa, and we are going to summon you Mr. Were for that after this. Because we can't allow pretenders and idle thinkers to lead us. Watu kama inafaa, Moses Kuria, unafaa ukiongea tunakuwekea kinyesi kwa mdomo chako. Unafaa kuwekewa mafi anytime you open your mouth, mafi, so that you stop selling nonsense. These are nonsense that in fact unaambia mtoto wa class 2 ya kwamba because you have very high chances of dying, chukua kamba ujinyonge ukufe mara moja. That is what you are trying to tell us. Na kama wakati ugonjwa ilikusumbua akili and there are some cells of your brain that are dead, I have very many. I can assist you with some. I can donate free of charge. Because hii ni ujinga na ukiritimba na utapeli ya hali ya juu. Alafu utapata Mkenya ambaye bado anaamini kwa bottom up, anapiga makofi because we are increasing your chances of dying. And that is the government you choose. Government inaona ya kwamba wewe unafaa kusave mingi wakati huwezi afford unga ya shilingi 200. Unalia unga irudishwe shilingi 100, alafu a foolish person calling himself president somewhere tells you to save more. What are we saving? From where are we saving? How are we saving? That is a fact you need to know. Tuache kudanganyana. Mr. President, you cry a lot while praying. I don't know wewe ndio una pray Lucifer ama God. Because when I read my Bible, it tells me that we need to think about the poor. And also we need transparency na ukweli. Wewe saa hii tulikuona Mombasa umeenda kuzindua kampuni ya chuma. Wakenya watakula chuma. Are you really thinking? Na hii unga mnatupatia 100 days, then unafungua kampuni ya chuma. Really? Why are we pretending too much? Why are we lying to these innocent Kenyans? Mr. Bottom Up, please, you are going too up. Come back for us. You are leaving us behind here. Unaenda huko juu peke yenu.
umebeba wende wazimu kama Moses Kuria ndio mnapanda nayo juu. The common mwananchi mwenye alikufikiria, mwenye alikuimba lakini hakukupigia kura anahangaika hapa chini. What are you waiting for? You have the power and the mandate and everything. You call yourself Mr. President. Let me help you call yourself Mr. President, because that is what makes you feel comfortable. But do you remember these simple hustlers? They have decided to move from the name hustler back to the name sufferers, because they are suffering. Now, wewe kazi yako ni kuzurura, sijui ulichukua hii nchi kuwa tourist. Please Mr. President, kaa kwa ofisi na peana directives ya kudirect nchi. Kuna watu wakiongea kama Moses Kuria, toka nje, summon them. You are their president. Huyu naibu wako ni mdomo tu anajua kupanua. Ni mdomo tu my friend. Come out and work for these simple Kenyans. Wewe wakati aniniua wewe anakuosha. Narudia na nikisema, if you are waiting, if you fear death, then you have no right of living. Wewe kama unaogopa kufa, narudia na nakuambia, wewe ndio a walking dead. Everybody, kila kikuchao, let me remind you one thing. Kila kinapopambazuka, you near your grave. Every day, kunapopambazuka, you are heading to your grave. In fact, you are more desperate to your grave than any other person. So death is something that we know we must die. Hata ikuje sahi ama kesho. Kina Moi waliuana wako wapi? They died. Who are you? Nobody's promised tomorrow. That is a fact. So we don't fear death. No human being atabaki kupanguza hii dunia kwamba watu wametoka wote. In fact, hata huyo Ruto anaweza kanitangulia. That is a fact. So if I live by the scripture, and Ruto, you do read that. Death is just, how do we call it? My friend, that is a transition. Because mimi najua kuna malaika wananingoja mbinguni. Ukinipeleka huko maisha mazuri yananingoja. Wewe tutapatana na wewe Jehanamu. Na tunamalizia tukisema ya kwamba Wakenya, amkeni, tokeni kwa usingizi. Tuliwaambia wakati ule ya kwamba uongozi unafaa kwenda kwa mtu anayefaa. Mtu ambaye ajui utamu wa uongozi, ajui haki ya binadamu. Akikalia kiti cha nguvu ama cha what we call power. Ni haya ambayo tunayaona. It is high time that Ruto, you should stop paying your loyalties. But can you please employ those people who can work for Kenyans? Hatutaki mtu ambaye alitingisha matako kwa campaign akaanguka. Unampea yeye wizara ya kufanya nini? Mr. President, as they call you, because that is the name you like most, I want to wind up by saying, Kenyans wanalia. 300 days are very many. The Kenyans are tired. Achana na kampuni ya vyuma, kuja fungua kampuni ya mahindi. Na ikiwezekana, tafuteni miradi, fungueni dam, pangeni mahindi. Sahi kunanyesha. For now it is raining. Juzi tulikuwa tunasikia kiangazi inaua watu. Sasa tuko karibu kusikia kwamba mafuriko yanaua watu. Kwa sababu nchi inaongozwa na wajinga. Kiangazi iliua watu, mafuriko iko karibu kuua watu. Kwa sababu nchi inaongozwa na wajinga. Hii maji ambayo sasa inataka kuua watu, please make it so that we can do irrigation. We need irrigation, we need enough food so that we feed Kenyans. But Moses Kuria, please go to the altar and repent on what you said. Or else, this time ukienda kwa hospitali, utakufa huko na tukupeleke Jehanamu. Asante Mr. Speaker.